चंद्रमा ललाटते है चंद्रमा चंद्रमा जटा में गंगाधार है जटा में गंगाधार है ललाटते है चंद्रमा जटा में गंगाधार है चढ़ी है भस्म अंग पे गले में साफहार है नभा रहे हैं शेष देव सा तुम्हारी भक्ति में
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమాలకు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనం ముందుగా శ్రీ మాతాజీకి బోధన చేసి నమస్కరించుకుందాం. మన రెండు చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీకి నమస్కరిస్తూ ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాలకు అనుమతి తీసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమాలకు మీ యొక్క అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యానము ద్వారా మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచును. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమి దేవి. అమ్మా భూమాత, మాలోని సమస్త మలినములను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి మా మూలాధార చక్రంను స్థిరపరిచి మాలోని కుండలిని శక్తి పూర్తి స్థాయిలో జాగృతమయ్యే స్థితిని కల్పించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం సామూహికంగా కుండలిని ఉత్తానం చేసుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. బంధన్ వేసుకున్న తర్వాత మన స్థితిని ఒకసారి గమనించుకుందాం.
ఇప్పుడు మనం శ్రీమాతాజీ యందు అత్యంత భక్తి, శ్రద్ధ మరియు వినమ్రతతో 3 మహామంత్రములు, ఆ తర్వాత గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఈ మహామంత్రముల తర్వాత మన స్థితిని, అనగా మనలోని చైతన్య తరంగాల్లో కలిగే వృద్ధిని కొద్దిసేపు గమనిద్దాం.
ఇప్పుడు మనం మన ఎడమ భాగంను శుద్ధి చేసుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు తెరిచి ఉంచి కుడి చేయిని భూమిపై ఉంచుదాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి సమస్త బాధలను, దోషములను, గతము గురించి ఆలోచనలను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, మా ఇడానాడిలోని సమస్త మలినములను తొలగించి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన స్థితిని గమనించుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మన కుడి వైపుని శుద్ధి చేసుకుందాం. మన కుడి చేతిని ఒళ్ళోకి తెచ్చుకొని శ్రీమాతాజీ వైపు తెరిచి ఉంచి ఎడమ చేయిని ఎత్తి ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా కుడివైపు ఉన్నటువంటి సమస్త దోషములను, బాధలను, భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. శ్రీమాతాజీ, మా పింగళ నాడిని శుద్ధి చేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మళ్ళీ మన స్థితిని గమనించుకుందాం.
ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళోకి తెచ్చుకొని 2 చేతులు తెరిచి ఉంచి మన చిత్తంను మధ్య నాడిపై అనగా సుషుమ్న నాడిపై ఉంచుదాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుండమ్మా. శ్రీమాతాజీ, మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తంని సహస్రారంలో ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా చిత్తం నిర్మలపరిచి స్థిరపరిచి మా సహస్రారంలో మీ పాద పద్మములను ఎల్లప్పుడూ ధ్యానిస్తూ నిర్విచార స్థితిలో ఉండే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీమాతాజీ పాద పద్మములను మన సహస్రారంలో ధ్యానిస్తూ ఒక 5 నిమిషాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ స్పీచ్ విందాం. ఇది రక్షాబంధన్ సందర్భంగా ఆగస్టు 11, 1984 లండన్ లో చెప్పినటువంటి సహజయోగులు పాటించవలసినటువంటి మర్యాదలు. నిన్న మొదటి భాగం విన్నాం, ఇవాళ మిగతా భాగం విందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. Now the maryada to your leaders also, you should be respectful. I have seen that nobody calls anybody, even the children will call somebody, say elderly person also, never they say call them uncle or anything. It's wrong. You must teach your children to call elders by the name as brother or uncle or someone. Give some respect to the elders. But when the leader is also not respected, what is the question of it? I have seen little boys calling big married people with 3-4 children by name. That's not our style. We should never do it. I saw this, even my husband's office has this problem. Because when I came, you see, they all call you by name. Tom. He's such a big man, he's called Tom and all that. So CP looked at it, it's like that. And we always call them, even the drivers, we call them by the name Mr. See? So we couldn't understand why is it like this. You see, being democratic or something like this. See, that's how we become democratic. We must respect each other, must call them by higher names, especially when in a meeting there are people, you should call them each other, even your friends, by Mr. Swords. It's all right for me to call you, if it will look very funny if I call Mr. Brown or Mr. Reeves, because they are my children, you see, I'm their mother. But for you, because you are on equal this thing, at least call them Mr. and say something in a way which is good. Like English language have many words like please, thank you. All these must be used profusely. We are going back a little bit. We are now becoming much more modern. That we should give up and become less modern and more elevated. Now the whole idea of this maryada is such that when you have called somebody a sister or a brother, then it is not only lip service, you are my sister. It is something innate and very deep. You have to develop that feeling of a sister, because that's how your sublimity will go, your left Vishuddhi will improve, your Vishnu Maya will be satisfied. If you call somebody a sister, the sisterly and daughterly relationships and motherly relationships always bring down, you see, the so-called ego which is hiding in the left Vishuddhi. So try to be kind and gentle with the person you call the sister. Stand by. Look after. If somebody you call your brother, you have to pray for his protection. Then you must know that you have a right to ask him for his protection also. But you must also give something to him. And you must try to look after him, welcome him to your house, and treat him as somebody, a part and parcel of your being, because he's very much near to you, because he's your brother and he's much closer. But such a brother should not try to dominate the wife. This is the maryada. Again, like a brother is, some boy is very friendly with the brother, or a lady is friendly as a sister, then she should not try to put a wedge between the husband and wife. That is the worst thing to do, is to put a wedge between husband and wife. Anybody who tries that must know is a mean person. One should never try to put a wedge between husband and wife. I know there are problems between husband and wife, I'll put them there. But you don't try to put any wedge between them, and don't try to create a problem. If it is problematic, it is for me to solve, not you people don't have to solve, and don't interfere with their marriage life. Let them be as they are. I will find out how they are, I'll try to help them. But it's very wrong to play with their married life or with their married problems and suddenly jump on somebody. Is a very wrong thing, which is very common here. A woman is in distress, you see, a man will come to help her. Even if she's married, he'll elope with her. This is how he comes to help her in the distress, to create another distress for her. So this is how one should understand that this kind of a cheap heart giving business and taking business is not for surgeons.
in our heart resides the spirit. We are dignified, and in that dignity we have to rise and live with that dignity, not to cheaply allow the spirit to be insulted or dominated or subjugated to anyone. Now the relationship with children also one should understand. I have seen some people have a habit of getting a child very much closer and pampering that. Oh, that child is this thing. Oh, that child. Let the parents handle the child. You just don't interfere, others should. Don't interfere much with them. If you find any child is such and such, inform me, I'll cure the child. But if a child is being spoiled by you, it's the worst thing to do is to harm that child, is to spoil. Children here are very clever and intelligent humans. They are very good at manipulating. They will because they are extremely precocious. They are realized souls. They are born in this country. What a combination. At that time, you must be very careful as to their training. From the first 5 years, all the parents must be extremely strict with children. Extremely strict. Don't allow them to overpower you or manipulate you. It's very important. If you allow them to overpower you or to dominate you, they'll sit on your head. Tell them not to do like that, and one day will come when you will come and say, Mother, what to do? These are realized souls, and you see, we were looking after them. They are not deities. They are not deities to be worshipped. They are only realized souls. So keep them at that point, and you are my trustees of those children. And if you spoil them, it is you who will be held responsible. You have no business to spoil the lives of these children as Sahajogis and their chances of ascent. So if they are born realized, they are not deities. This you must understand. They are not beyond corruption. They are not beyond all kinds of things. So this, if you understand this little point, that dealing with your children, you have to be really strict. They must know how to meditate. They must know how to pray. They must know how to respect. And all the good things you must teach your children. And don't allow them to sit on your head. Many people have ruined the lives of their children like this. Now will you please see that such child is brought into proper level. If the child is trying to take liberties with you and cheeky and does not listen, please give that child to some other Sahajogi to look after, whom you think can look after, and see that the child is put right. Nip in the bud is the best way, because we don't want to have children who are spoiled, who are spoiling other children, nor we want children who are subjected to such children. So you can have proper children, well-behaved children, sensible, wise children, because they can really be a drag on you, on me, on everyone, if you do not properly bring them up. And they are our liabilities, we have to look after them. So the relationship between the father and children, mother and children is important. Actually, the mother should look after the child much more, and the child must respect. Father should never scold the mother in the presence of the child. That's one thing one must understand. That if the father starts scolding the mother in the presence of the child will have no respect for the mother. But the respect must be maintained, because if the wife respects the husband, then the child will know how to respect her and the husband too. So the whole thing is built up like that. It's a kind of a pattern for children to follow. One should not try to dominate the husband, at least in the presence of children. That it is very wrong, because then the children learn that trick and they start dominating you. So it flows from you to children. So try to see that if you have to do anything, then you do it yourself and respect the husband. And in a way that is very obvious to the child that the father is respected by mother, and they are just like monkeys. The way you behave, they behave. So you allow them to behave in a particular manner, they will behave that way. But if you put a good pattern, the other day I was thinking how Indian children are so obedient, so sensible. They will never ask for it, I want this, I want that. They never manipulate. What happens? What happens? How do they do it? The reason is, I think, is a good pattern in the house. Everybody knows whom to respect, how to behave. The relationship with Sahaja Yoga has to be even more than this, much more subtler. For example, if this I have said before also, if we are in a room, try to give
another person away. Always try to. Try to do for that. If you have to pay, better pay yourself. Not that wait for another person to pay. Try to do it yourself. Run forward to do it. You see, if somebody is carrying the luggage, you run. You do it. That is the way a Sahaja Yogi should be. Mostly children are like that. They'll say, I'll get it. I'll do it. I'll receive it. Maybe ego you might call it, whatever it is. But that is the style you all have to achieve by organizing a proper type of an image for the whole society, that if somebody needs something, you run out. You want water? All right. You want this thing? You take mine. Food also, same thing. First, let others have. Not that you should have anything. How you eat your food is very important. Everything is very important for the children to see and to behave like that. In many matters also I have seen that people should be very, very sensible and should have proper maryadas. Now, with me, whatever maryadas you want to keep, you must understand, it is very embarrassing to talk about it. But so far, as you know, that I had to shell out a lot of money to manage many funds, many things. And last time also we had many people who came free, doesn't matter. But now, as it is, they have put a, will you not do just now? In my lecture, why should you do? Just do it. At the time, now, when we are talking about maryadas, we must know that in any case, mother should not be made to pay anymore, because we are so many, we should try to manage if possible. Like yesterday, I had a person from BBC and he said it is wrong of you not to take any money from them. I said, where is the money? No question of taking. I have to pay myself. It's no question. But he said, I said it is so invaluable that how can you charge for it? You cannot charge for it. It's very invaluable. The spirit is very invaluable and you cannot charge for it. So he was insisting, I mean, it took half an hour on this subject only. He said this Anglo-Saxon brain won't understand unless and until you make it little more money-oriented or something. I said, I cannot. Tell me how much to be paid. Just to shut him down, I said, what about Christ? How much money did he take? By God's grace, I'm quite well off and I really don't need either. But he needed. Still, he never took any money from anyone. Then he kept quiet. But this is what it is. You see, that people think that you are getting it easy, cheap, and that's why you want to take advantage, which is wrong. You must respect and understand that it is never good to take any advantage of it. On the contrary, whenever it is possible, we should try to do whatever is possible for Sahaja. It's very important. Try to surrender. Not that I will take any money from you, you know that. I don't want any money or anything. But surrender yourself. Absolutely to Sahaja Yoga. That's the best way people have risen and have done so much. Now the relationship among yourselves, among different groups, among different nations. We should try to help people who supposing there's a couple now wants to go to India to get married. Now if they don't have money, of course I'm there. I said, all right, they need not pay any money, I'll pay for them. But Warren has put down his foot. He says, why not the people or the center help them out for the time being? You see, because they help. Now supposing they have held somebody, he had no money, he went to India, he got married and then he got lost. You see, he misbehaved. In the sense he doesn't talk to anyone, he thinks not of himself, then he started behaving in a funny manner. So a kind of a feeling came into their mind that why should we do it? If you do it for somebody, he behaves like this. If you try to help somebody, is this a natural reaction that if you try to do something for someone, then people try to misbehave? That's not so. Must be one person has done it. That doesn't mean that everybody has done it. That's what it is. They say that a kind of a barrier is built in a person who is helped by us, their ego is challenged, and he tries to behave in a manner which was never known before. And he starts behaving in such a funny manner that he doesn't talk to anyone, he keeps out and he becomes mad with his ego. So his ego is hurt. There's nothing to feel hurt, because if you have no money,
And if it is one part and one body, if somebody helping you out, doesn't matter, you can help when you are well off to somebody else. But when it comes to you, you give up. So this is a very absurd type of a behavior of one individual or two or three or maybe 5 or 10, doesn't matter. But still we must not forget that we have to help. We have to help as many as possible. And we must try to do whatever is possible for us, for others. This is important. If we cannot do for a group like Sahajogis, whom are we going to help? So we have to give that help. Now in Sahaja itself, on the subtle basis, we should not try to judge anybody's vibrations. It is very common in people, oh, you are caught up on your argument. Oh, you have got this wrong. Let me clear you out. You sit down. Morning till evening, without meditating, they are clearing each other's chakras and catching on us. This is absolutely wrong, I think. Everybody individually should sit before the photograph, get the vibrations. Every morning there should be a discipline. You must know the system of Sahaja Yoga today has worked out this way. That I have given you realization just to say that let your light be enlightened. Now you have to see your lamp, if it is clean or not, only possible when the light is enlightened. See your lamp if it is enlightened or not. See it. If somebody is over aggressive, then it's all right, you make a joint attack on that person and tell of that person. Or there are leaders who will do it. But everybody should not judge others. You better judge yourself, cleanse yourself, look after yourself, and also try to see how your lamp, is it clean? Mother has given us the light to see, and why not see? So if you work it out on these lines, you will go very fast, and you have to now perfect yourself. We have so many Sahajogis, but how many are perfect? This is the point. Now your relationship to Sahaja Yoga is also very important. There is a maryada about it, very much. Sahaja Yoga should not be taken for granted. Anybody who thinks he's got realization now he's sitting on top of the world is not so. You must work it out, you have to have discipline. The same gentleman, the BBC fellow, was saying that it was before, for years together, you had to live in celibacy and wash the feet of wash the steps of the temple and do all kinds of things, work hard, do this, do that, and then they would raise it to one chakra. I said, now we do it the other way now. First build the dome and then the foundation. Sahaja Yoga is like that. So that with the dome you understand you are protected, you are looked after. But people take it for granted like mother will do it. Leave it to mother. No, it is not so. You are my hands. Supposing my hand have to lift this, I should say that Nirmala will do it. Now which is Nirmala? These hands are the Nirmala at this point. So many people drift like that. So to Sahaja Yoga also, your attitude should be of respect. You should not try to put yourself into bandhan before others. You should not try to do these things, but in a dignified way, you must respect Sahaja Yoga. And foremost of all, to Sahaja Yoga, your relationship should be that you should know Sahaja Yoga what it is. Otherwise, every time, if you have to talk about Sahaja Yoga, Gavin must come. Or somebody. Why? Gavin didn't know a word about Sahaja Yoga. He didn't know a word about Indian mythology. He didn't know anything. He did not know what his realization is. He studied. He is even studying Sanskrit. Like many of you have done it. But all of you, one and all, should become a big Pandit. But you get lost in your marriage problems, then your children's problem, then my mother, then my sister. I mean, it will take too much time for you. First of all, you should see, I am a Sahajogi, let me get to work. And creates problem for us also, because your wife will sue you, your children will come round, this, that. You should say, I have nothing to do, I am going to study Sahajogi. I was surprised that many people have taken Advent just like as a Bible, just as a Bible. They never read it. I was surprised that some people do not know what I have written in the Bible. So it is like the Jews, you see, having a golden Bible tied up here. They keep the Advent in a very good cover near the photograph, worship it, finished, and the knowledge goes into them. You must read some chapters of at least of Advent, if not anything else. There are so many books you can read, I have told you. Try to make your own library, try to improve in it. Everybody must try to perfection it. You should never be a liability on Sahaja Yoga, but a great asset of Sahaja Yoga. That's what everybody should try to be. That your problems I will solve, but you solve your
ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ స్పీచ్ యొక్క సారాంశం తెలుగులో తెలుసుకుందాం.
శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. మనము ఇతరులను గౌరవించాలి. ఒకరినొకరము గౌరవప్రదమైన సంబోధనలతో కూడిన పేర్లతో పిలుచుకోవాలి. ప్రత్యేకంగా సభల్లో, సమావేశాల్లో దీన్ని విధిగా పాటించాలి. అక్కడ మీ స్నేహితులైనా లేక మరెవరినైనా సరే పేరుకు ముందు మిస్టర్ లేక శ్రీ, చివరన గారు, అండి వగైరాలు చేర్చి సంబోధించాలి. ఇంగ్లీష్ భాషలో దయచేసి, కృతజ్ఞుణ్ణి అనే పదాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇటువంటివి సంభాషణల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగించాలి, ధారాళంగా ప్రయోగించాలి. ఈ మర్యాద యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మీరు ఎవరినైనా అన్న లేక చెల్లి అని సంబోధించినప్పుడు అది ఊరకే పైపైన పెదాల పలకరింపుగా ఉండకూడదు. నీవు నా చెల్లెలు అన్నప్పుడు అది మీ అంతరాంతరాల్లోంచి అతి సహజంగా రావాలి. మీరు ఎవరినైనా చెల్లెలు అని పిలిచినప్పుడు సోదరి, పుత్రిక, మాతృ బాంధవ్యాలు మీ ఎడమ విశుద్ధిలో దాగి ఉండే అహంకారం అనేబడేదాన్ని తగ్గిస్తాయి. అందువల్ల మీరు చెల్లెలు అని పిలిచే వ్యక్తితో నమ్రతగాను ఆదరముతోనూ మెలగండి. ఆమెకు బాసటగా నిలవండి. ఆమె యొక్క బాగోగులు కనిపెట్టుకుంటూ ఉండండి. మీరు ఎవరినైనా అన్నయ్య అని పిలిస్తే అతని రక్షణ కొరకు మీరు ప్రార్థించాలి. అప్పుడే మీ రక్షణ కొరకై అతన్ని అడిగే హక్కు మీకుంటుందని గ్రహించండి. ఆత్మ మన యొక్క హృదయంలో నివసిస్తుంది. మనం మర్యాదస్తులం. ఆ మర్యాదలో మనం ఉన్నతులమై అందులోనే జీవించాలి. చౌకబారుతనంగా ఆత్మను ఎప్పుడు అవమానం పాలు చేయకూడదు. దానిపై మరొకరి ఆధిక్యత లేక దాన్ని వేరొకరికి స్వాధీనపరచుట ఉండకూడదు. శ్రీమతి ఇక్కడ పిల్లల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. పిల్లలకు 5 సంవత్సరాలు నిండినప్పటి నుండి వారి ఎడల తల్లిదండ్రులు చాలా కఠినంగా వ్యవహరించాలి. కానీ వారు చెప్పిందల్లా చేస్తూ అడిగిందల్లా ఇస్తూ పోతే వారు కాస్త మీ నెత్తికి కూర్చుంటారు. ఆ విధంగా ప్రవర్తించవద్దని వాళ్లకు నచ్చ చెప్పండి. మీరు పిల్లలకు నా తరపున ధర్మకర్తలు. సహజయోగులుగా ఆ పిల్లల జీవితాలను, వారి ఆధ్యాత్మిక ఔన్నత్యపు సదావకాశాన్ని పాడు చేసే హక్కు మీకు లేదు. వారు జన్మతః ఆత్మ సాక్షాత్కారులైన వారు మాత్రం దేవతలు కారు. ఈ సంగతి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. వారు అవినీతికి అతీతులు కారు. వారు అన్ని రకాల విషయాలకు అతీతులు కారు. వారు ధ్యానము, ప్రార్థన ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా పెద్దలను గౌరవించాలి, ఇటువంటి మంచి విషయాలన్నీ మీరు మీ పిల్లలకి సంబోధించాలి. తల్లి, తండ్రి, పిల్లలకు మధ్య గల పరస్పర సంబంధం చాలా ముఖ్యమైనది. అసలు తల్లి ఎక్కువగా పిల్లల బాగోగులు చూసుకోవాలి. పిల్లలు తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి. తండ్రి ఎన్నడూ పిల్లల సమక్షంలో తల్లిని దూషించకూడదు. భార్య భర్తను గౌరవిస్తే అప్పుడు ఆ పిల్లవానికి తల్లిని, తండ్రిని ఎలా గౌరవించాలో తెలుస్తుంది. పిల్లల ఎదురుగా భార్య భర్తలు ఒకరి మీద మరొకరు ఆధిపత్యం చూపించుకోకూడదు. అది పెద్ద తప్పు. ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా ఆ విద్య నేర్చుకొని దాన్ని మీ మీద ప్రయోగిస్తారు అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. తమ తల్లి తమ తండ్రిని గౌరవిస్తోందని పిల్లలకు అవగాహన అయ్యేటట్లుగా మీరు మీ భర్తను గౌరవించండి. పిల్లలు కోతులు లాంటి వారు. మీరు ఏ విధంగా నడుచుకుంటే వారు దానికి తగినట్లుగా తయారవుతారు. అందువలన ఫలానా విధంగా నడుచుకోవాలని మీరు చెబితే వారు ఆ విధంగానే చేస్తారు. మీరు మంచి మంచి అలవాట్లను వారిలో ప్రవేశపెడితే వారు వాటిని తప్పులో స్థిరపరచుకుంటారు. సహజయోగంలోని సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇంతకన్నా సూక్ష్మతరంగా ఉండాలి. మీరేమైనా డబ్బు చెల్లించవలసి ఉంటే స్వయంగా మీరే చెల్లించండి. ఇతరులు ఇస్తారని ఎదురు చూడకండి. ముందుకు తీసుకెళ్లి అలా చెల్లించండి. ఎవరైనా బరువైన సామాన్లతో ఉంటే మీరు పరిగెత్తికెళ్ళి ఆ సామాన్లు అందుకొని సహాయపడండి. సహజయోగి అంటే ఆ విధంగా ఉండాలి. ఆత్మ విలువ వెలకట్టలేనిదైనప్పుడు దాని కొరకు పైకం ఎలా వసూలు చేస్తారు? ఇతరుల నుండి దాని కొరకు డబ్బు తీసుకోలేము, దానికి వెలకట్టలేము అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకా ఈ విధంగా చెప్పారు. మీకు వీలైనప్పుడల్లా సహజయోగానికి చేయగలిగిన మీ వంతు సాయం మీరు చేయండి. ఇది చాలా ముఖ్యం. శరణాగతులై ప్రయత్నం చేయండి. మీ నుండి పైకం తీసుకున్న సంగతి మీకు తెలుసు. నాకు ధనం లాంటిది ఏది అక్కరలేదు. కానీ మీరు మాత్రం సహజయోగానికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులు అవ్వండి. ప్రజలు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి పొందుటకు, మంచి అభివృద్ధి సాధించుటకు అదే శ్రేష్టమైన మార్గము. మనం ఇతరులకు సహాయం చేయాలనే సంగతిని మాత్రం మరవకూడదు. వీలైనంత మందికి మనం సహాయపడాలి.
మనకు సాధ్యపడినంత వరకు ఇతరులకు సహాయం అందించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. సహజయోగులకు మనం సహాయం చేయలేకపోతే ఇంకెవరికి చేస్తాం? అందువలన మన సహాయ హస్తాన్ని అందించాలి. ఇప్పుడు సహజయోగంలోనే సూక్ష్మ స్థాయిలో ఎవరి చైతన్య తరంగాలను మనం నిర్ణయించడానికి ప్రయత్నించరాదు. ఎవరికి వారు శ్రీమాతాజీ ఫోటో ముందు కూర్చొని చైతన్య తరంగాలను పొందాలి. ప్రతి ఉదయం ఒక క్రమ పద్ధతిలో ధ్యానం చేయాలి. సహజయోగము ఈ రీతిగా పనిచేస్తుందో మీరు తెలుసుకోవాలి. మీ యొక్క కాంతిని ప్రకాశవంతం చేసుకోమని చెప్పడానికే మీరిప్పుడు మీ యొక్క ఆత్మ జ్యోతి పరిశుభ్రంగా ఉందా లేదా అని పరిశీలించుకోవాలి. అప్పుడే ఆత్మ ప్రకాశవంతం అవుతుంది. ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని మీ గురించి మీరు తెలుసుకోండి. శ్రీమాత ఇంకా ఈ విధంగా చెప్పారు. సహజయోగం ఎడల కూడా మీరు గౌరవప్రదమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఒంటరిగా మీరొక్కరు ఇతరుల ముందు బంధం వేసుకోకూడదు. అటువంటి పనులు చేయకుండా గంభీరంగా ప్రవర్తిస్తూ సహజయోగంని మీరు గౌరవించాలి. అసలు సహజయోగం అంటే ఏమిటో మీరు పూర్తిగా తెలుసుకొని అర్థం చేసుకొని ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరూ పరిపూర్ణతను సాధించండి. మీరు సహజయోగానికి ఒక భారంగా తయారవ్వకుండా ఒక గొప్ప ప్రయోజనకారిగా రూపొందాలి అని శ్రీమాతాజీ ఈ స్పీచ్ లో చెప్పారు. మనం ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీమాతాజీ. మనం ఇప్పుడు మన 2 చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీకి నమస్కరిస్తూ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, ఈ ఉదయం ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మాకు ప్రసాదించినందుకు అనంత కోటి వందనాలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ ప్రవచనం ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలను గుర్తుపెట్టుకొని వాటిని సరిగా పాటించే పరిపక్వతను మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలుసో తెలియకో ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే దయచేసి క్షమించండి అమ్మా. ఇప్పుడు అందరం సామూహికంగా కుండలిని ఉత్థానం చేసుకొని బంధం వేసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఇంకా ఎవరైనా ధ్యానంలో కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటే కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది, ధ్యానంలో ఉండవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.